Fala, Nick Fans! Beleza? Sou Victor Hatba, do canal Nick Fans Brasil, galera. Hoje vamos ter a honra, a super live, né? O canal Nick Fans Brasil hoje vai simplesmente trazer aqui para vocês Charlie Ward, né? Ex-jogador do New York Knicks. Olha, tô muito feliz. Very, very happy, né? Por trazer Charlie Ward nesse programa. Bruno Gonçalves, mais uma vez, vai ser o nosso intérprete, né? Nosso intérprete nessa live, tradutor. Enfim, né? Welcome to the Nick Fans Brasil channel. Charlie Ward. How you doing? Good. Appreciate you guys having me on. Wow. It should be a great honor, man. Great honor, né? Bring to you in our channel, Nick Fans Brasil. Bruno. Opa. Bruninho, vamos lá para a nossa primeira pergunta para o Charlie Ward. Charlie Ward, você entrou no New York Knicks, né? Para a temporada 94-95, né? Querendo ou não, você já entrou num time que começou com o título, né, da Conferência Leste, né? Como que foi entrar já nesse clima com o New York Knicks para a temporada 94-95? Yeah, you arrived in the Knicks in the 94, and how was your first season with the team? Say that again. Yeah, you arrived in the 94 with the Knicks. How was your first season with the team? My first season with the New York Knicks was adventurous. It was a transition year. I had to learn a lot about being in shape, being a professional. And I had some great mentors like Charles Oakley, Derek Harper, and Coach Jeff Van Gundy was my skill development coach. So I had to learn a lot, but it was a great learning experience. Wow, great, man. Ele disse, né, Victor, que foi uma experiência de aventura, né, começando ali ali no time, né, ele teve grandes mentores, né, por exemplo, ele citou o Charles Oakley, né, Steven Van Gundy foi o técnico de desenvolvimento dele ali, né, que desenvolveu as habilidades dele no jogo, então ele teve grandes mentores ali em quadra, né, então ele já chegou tendo pessoas para poder direcionar ele, e foi algo muito bom, né, para que ele pudesse ter uma sequência muito boa com o Knicks. Great. Então, e até aproveitando o embalo, né? Conta para nós, Charlie, como que foram, né, a sua chegada na NBA e representar o Knicks em 11 anos, né? 11 anos, 11 years, né, no Knicks. Yeah, Victor, ask it to you, talking about how was your arrival on NBA specifically, and what was to represent the Knicks for 11 years? Well, being able to be there for almost 9.5 seasons was definitely a blessing, especially being a role player, which was unheard of. But I found my niche, being on the team, my role, and I played to the best of my ability. Ele disse, né, Victor, que foi muito bom, principalmente porque ele era um jogador da rotação ali, né, que participava e tal, mas ele acabou encontrando alguns momentos, né, bons com o time, né, com o Knicks, e todo esse processo, né, de ser um jogador de rotação e depois de ser um jogador de relativa importância para a equipe, contribuiu muito, né, para que ele tivesse uma sequência muito boa com os Knicks, né, por 11 anos. Opa! Qual foi o treinador que você mais gostou de trabalhar jogando no Knicks? Which coach did you most like to enjoy, for example, to play with the Knicks? How was your favorite coach with the Knicks? But that was an easy one. My favorite coach was Coach Jeff Van Gundy.
He Great. he was my first year there. He was my skill development coach, and my second year he gave me an opportunity once he became the head coach to get in the rotation. And then after that, he brought me to Houston when at the end of my career. So I'm a lifelonger Jeff Van Gundy fan. Me too, man. Me too. Ele disse, Vitor, que foi muito fácil, né, essa pergunta, porque para ele, porque o Jeff Van Gundy acabou sendo tipo o treinador de desenvolvimento, né, e depois no outro ano já ganhou a oportunidade, né, de ser o técnico do Knicks, né. Então para ele foi tipo assim, foi a grande parte do desenvolvimento dele, né, como atleta e também pelo que ele jogou na NBA pelo o Jeff Van Gundy, né, que depois acabou levando ele para Houston, onde terminou a carreira. Great. E qual que foi o jogo, Charlie, mais emblemático que você guarda com carinho, né, jogando no Madison Square Garden, e por quê? Victor, ask it to you, Charlie. How was your most iconic game in the Garden that you remember that you can share with us? Well, I'll share this one. It was Mother's Day. Actually, our son's first basketball game. He was born that year in 2000, and we were playing against the Miami Heat, and I had my best offensive game of my career on Mother's Day. I had like 9 points in the fourth quarter, which was not normal, and everything that I seemed to throw up went in, and it also helped our team win. Wow. Ele disse, né, Victor, que foi um jogo do Dia das Mães, né? Que ele acabou, tipo assim, ele acabou tendo uma pontuação ofensiva muito grande, né, e tal. Foi um dia muito especial, porque tinha todo mundo, né, assistindo, tava todo mundo assistindo o jogo e tal, a atmosfera tava muito boa, e foi um dia muito especial para poder pontuar, né, Sim. E que todo mundo, foi um jogo contra o Miami Heat, né, e que tipo assim, e que teve grande repercussão, todo mundo assistindo, então foi um jogo especial para ele. Comenta com o Charlie que ontem até achei esse jogo na internet sem querer e acabei colocando até na rede social. Exatamente o jogo do Charlie contra o Miami Heat. Eu estava vendo ontem os melhores momentos desse jogo. New York Knicks contra Miami Heat, que até ele foi entrevistado no final e que fez uma grande partida. Só comenta por curiosidade que eu achei muito legal. Yeah, Victor mentioned one curiosity about this, because yesterday he put in the channel your game against the Miami Heat, and he said it was a great game. It was really special, and he wants to share this with you too. Which game was it? I mean, which game? The same game. The same game that I just mentioned. Yes. That's great. I got it. The best game. I appreciate it. I guess we true New York Knicks fans. We think alike. Yeah, exactly. Yes. Patrick Ewing pode ter sido o jogador mais genial que você tenha jogado junto, mas qual outro atleta dos seus tempos de Knicks que mais te impressionou jogando junto? Can Patrick Ewing have the most genius player you have with a teammate, but which other athlete from York Knicks days was impressed you most like to play together? Well, I had a lot of great teammates. Patrick was one. We used to sit right next to each other in the locker room. He had a lot of turnovers before the game because he used to dribble the basketball between his legs, and he used to turn the ball over in the locker room, and I had to always retrieve the basketball for him. But I had some great teammates: Larry Johnson,
Allen Houston, Mark Jackson, was there for a year. Herb Williams, Derek Harper, as I mentioned, and so Buck Williams, he came there for a year or year and a half or whatever it was, and so I had a lot of great teammates. John Starks, I don't know if I mentioned him, but he was always fun to be around. But I was there for a long time, so I got a chance to see a lot of people come in and out of the door. I had a Trail Sprewell there. He was a hoot, but he was a great teammate to have on your team. And I was just, elated because as a point guard, you want scorers. And I was a guy that was willing to give up the basketball and distribute it. And I needed those scorers. And those were some great guys to give the basketball to. Oh, nice. Great. Ele tava falando, né, Victor? Ele falou que teve vários, né? Por exemplo, ele citou o Pat Ewing, né? O Latrell Sprewell, o Alan Houston. o Alan Houston, né? Nossa, teve tantos, cara. Deixa eu lembrar. Larry Johnson também, né? Larry Johnson. Indiana Pacers. 3. Yeah. 3 and free throws. Yes. Para jogar de 4 pontos, 4-point play. E ele falou, né, Victor, que teve vários, né? John Starks também, né? Que ele mencionou que era um cara muito bacana, né? E tal. Ele até contou algo curioso, né? A respeito do Pat Ewing, né? De driblar muito ali com a bola, que acabava gerando alguns turnovers, né? Você até conhece uma história agora recente, né? Sim. De jogador do Knicks. Mas é algo bem legal, né? Ele falou que, tipo assim, teve vários, né? Que ele foi muito abençoado nessa, né, com essa questão, né? De ter esses jogadores, poder dividir o vestiário com eles, foi algo sensacional. Com certeza. Imagina. A temporada mais marcante que você teve com o New York Knicks e por quê? Qual que foi a temporada mais marcante? What was the most memorable season you had with the Knicks and why? Well, of course, it's going to be the year that we won we won the Eastern Conference and made it all to the finals. We didn't have enough, in the finals against San Antonio, but the run to get there, which was a lockout season, and we had some new additions to the team that year. Latrell Sprewell, Marcus Camby, were some of the guys that we had to integrate into our system. And to be able to, make the playoffs that year, we had to win the last 6 games of the season to be able to get in. And we were the 8th seed. And we beat the Miami Heat in the first round in Game 5 on Allen Houston's shot. And then that kind of propelled us to, as you mentioned, the Larry Johnson 4-point play. And all those things happened in the same year. So that was one of the most memorable moments back in 1999. Ele mencionou, né, Victor, que foi a temporada, logicamente, foi a temporada que os Knicks foi para a final da liga, né, em que eles ganharam a Conferência do Leste, né? Yes. Que jogou contra o San Antonio e tal, que tinha chegado, por exemplo, o Latrell Sprewell, né? O Marcus Camby também, que veio pro time, né, e tal. E ele mencionou, né, que o Knicks chegou na 8ª posição, né, naqueles playoffs, né? Chegou em meio último ali e bateu várias equipes, né, que vinham muito forte. Uhum. Inclusive citou que aquele lance de 4 pontos, né, do Larry Johnson aconteceu naquela mesma temporada e que tudo foi uma temporada marcante, mágica, né? Tudo aconteceu bem e tudo ocorreu da forma como a gente esperava. Infelizmente só não veio o título no final, mas que foi sensacional aquela temporada. Com certeza. Vocês me deram presente, Charlie Ward. Vocês deram, como é que é? Give me a gift em 99, certo? Temporada dos anos 90, cara, me fez apaixonar pelos Knicks. Eu
hoje, né, que nem eu falei nos bastidores, desde 1992, né, 92, I have, né, Knicks fan. Então, sou grande fã de todos vocês. Yeah, Victor mentioned he's a great fan what you guys did for the Knicks these years, because really for us it's something really special. And he mentioned he's a Knicks fan since '92. So for him, 99 season was great to watch, and this feeling to play the finals is really special thing. I'm glad that he enjoyed the run. If he was a fan in '92, he had a couple finals appearances. '94 was one, and then '99, and then after that we went into a desert. Ele disse, né, Victor, que tipo assim, como você é fã desde 92, né, que tipo tem a temporada 94 também, né, as dele de 99 também e tal, né, infelizmente tipo, agora a gente não tá tendo tantas, mas que dos anos 90... Nem fale. It's be hard, be Knicks fan. But I love this team, man. But yes. I love. Charlie, Madison Square Garden, né, muita gente considera, inclusive eu, a meca do basquete. Jogar no Madison Square Garden é realmente essa magia toda? Como que você, nesses 11 anos, pode definir, né, jogar no Madison Square Garden? Yeah, Victor mentioned all the people call the Madison Square Garden the mecca of the basketball. And how was to you play in this arena for so many fans? They love it. Watch the Knicks playing. They love this team. So how was playing in this arena? Well, it was definitely a great blessing to be able to play in New York City, Madison Square Garden. You watched a lot of events growing up there, and then to be able to play your home games there every night. And the fans were very knowledgeable, and so nothing could get by them. And that's a good thing and a bad thing. When you weren't winning, they let you know, and when you were winning, they let you know. I enjoyed the winning part better. But every night there was always someone that you either watched on television or a celebrity sitting in the front row, which was sometimes my favorite thing was to sit there and watch the celebrity row. That was interesting to see who was there. There one time there was Muhammad Ali sitting in the front row, which he's sitting there watching you play. And so that was always intriguing to see, to be able to go out and compete at Madison Square Garden. Clyde Frazier, a hero. Yeah. If you're a New York Knicks fan, he's a mega star. He was calling the games and getting an opportunity to hear him rhyme and those types of things. It was always it was a great blessing to be there and be able to perform in Madison Square Garden for sure. Yeah. Ele mencionou, né, Victor, que tipo assim, que os torcedores ali, principalmente, né, foi algo muito especial, né, jogar durante 11 temporadas ali no Madison Square Garden, né, e tal, principalmente para um público, né, que conhece bem de basquete e é bem exigente, né, então ele disse assim que tem os dois lados da história, né, tem tanto para bom quanto para ruim, para jogar, porque tipo assim, é um público que entende de basquete, você não consegue enganar ele muitas vezes, então acaba que tipo assim, que tem esse lado bom, lado ruim. E ele mencionou, né, que o que ele mais gostava, né, era jogar ali tipo assim, de frente para as estrelas, né, que muitas vezes iam ali nos jogos para poder assistir os jogos do Knicks, né. Ele mencionou que o Muhammad Ali uma vez estava bem em frente a ele, né, enquanto ele jogava, e ele poder jogar bem na frente dele foi algo especial, né. Ele mencionou também o Clyde, né, que o Frazier que é sensacional, que é Hall of Famer, tanto
tanto no basquete quanto como nas locuções, né? Então é algo assim, é muito especial, né? Ele citou, né, que para todos os Knicks fans, né, ter essa oportunidade é algo mágico, né? Ah, I no doubt, né? Não ter dúvida sobre isso. Qual foi o time, Charlie, que você considera, né, que era o mais chato, né, mais casca-grossa de você enfrentar por conta da realidade? Qual que era o time, né, que você mais assim achava complicado enfrentar? Yeah, when you play for the Knicks, for example, about the rivalry, what team you think was the tough one? You can say to us. Well, the toughest rivalry was always Miami, and Miami. the reason it was always tough was too. because both teams were very similar in style. The coaches, of course, Coach Van Gundy was underneath the tutelage of Coach Riley, Pat Riley, and so the teams were always clashing. You know, I always say, like minds. That's why when you're getting married, you need to find someone that's opposite, because opposites attract. When you have like minds, you're always clashing, and that's what happened when we played the Miami Heat. Every series was going to be the same, and that's why we had so many fights. Because we had the same type guys, played the same way, and the games came down to who's going to make big shots at the end and get stops. Ele, Com certeza. ele disse, né, Vitor, com certeza foi o Miami Heat, né? Até porque, tipo assim, as equipes eram meio que espelhadas, né? Sim. Porque eles estavam sendo comandados ali pelo Jeff Van Gundy, né? E tal, que tinha trabalhado ali junto com o Pat Riley também no Miami e tal. As equipes jogavam da mesma forma, né? E tal, tipo assim, os jogadores tinham o mesmo estilo de jogo, né? E Sim. tal, então era muito difícil, né, quando eles se encontravam, né, porque basicamente um conhecia muito bem o outro, né, por serem muito parecidos, então que era realmente algo bem difícil, né, era a equipe mais difícil de ser batida, a maior rivalidade que eles tinham na época, com certeza foi o Miami Heat. E olha, Charlie, todo mundo fala sobre a pressão de jogar em Nova York, né? Realmente é real a pressão da mídia sobre o time do Knicks? Você sentia essa pressão? Yeah, Victor mentioned about the pressure have to play with the Knicks in the Madison Square Garden, and if you really feel this pressure, and how was it with this pressure to play in New York and play in the Madison Square Garden for the Knicks? Well, I mean, when you talk about pressure, I mean, I kind of grew up, not grew up, or I grew up around pressure. I was always the quarterback, which meant you were going to take the blame or get all the credit for wins and losses. And so I had been prepared for that situation throughout my career, and this was no different. You go out and do your job. When you go out and do your job, you're going to have some highs, you're going to have some lows, and you have to take the good with the bad and learn from it. And so that's the way I approach the job every day. I wanted to go out and play my role to the best of my ability and not put pressure on myself to do anything outside of what I was comfortable or had work to do. And so that was the way I approached it. Yes, of course, there's always pressure to do well on the job, but I put the work in to get better, and so I just lived. I lived on my work as my confidence. Oh, great, man. Ele mencionou, né, Victor, que ele estava acostumado, ele foi quarterback, né, então Sim. assim, é algo que, tipo assim, muitas vezes você
você leva a culpa e muitas vezes você às vezes constrói algo e não leva os créditos sozinhos, né? Sozinho quer dizer, os créditos são divididos, então necessariamente assim jogar na liga, jogar para uma equipe como os Knicks, por exemplo, né, vão ter esses momentos, né, em que muitas vezes você vai levar a culpa sozinho e quando as coisas acontecerem, foi o time que fez e tal, mas que faz parte, né, e tal. E ele disse que, sabe, ele sempre viveu sob pressão, ele jogou sob pressão, muitas vezes a pressão vinha dele mesmo, né, dentro dos treinamentos e tudo, para poder render o esperado, né, e tal. Eu acho que com esse tipo de mentalidade foi, assim, agora falando do meu ponto de vista, foi o que fez ele jogar pela equipe do Knicks por 11 anos, porque não é fácil, né? Vitor, tá multado. I'm sorry. The question, né? Marcos Vinícius, né? Só traduz para a galera aqui do Brasil a pergunta dele. Se puder, pode fazer para o Charlie. Ele tá falando a respeito dos playoffs de 97, né? Se ele acredita que o Knicks poderia ter batido o Chicago Bulls, né? Tá. Yeah, in the playoffs of 97, did you believe the Knicks could beat the Bulls in FCL? In 97, was that when Jordan was there? Yeah, I think. Well, there was, if Jordan was there, it was tough. I mean, their team, of course, he won 6 straight titles or 6 titles when he played, and so it was tough beating them. I mean, him alone plus the other guys they had was always tough. I remember one year I missed a game or so in Chicago in the playoffs. I got brutally ill. I had food poisoning the night before, and I wasn't able to play. But you know, Chicago with Michael Jordan was a tough out, and I couldn't say we would have won the series or not. But if Michael wasn't there, there's always a chance. Which that's when the door opened for us to get to the finals. But you know, that's why we play the games. You never know. But we never won a series when he played. Bruno, só antes de comentar, de traduzir, Charlie, my wife is Bull fans. But my daughter, Isabel, has 3 years old. Oh, and a Nick fan. Oh, Funko, my daughter. So you won out. Yeah. Pode traduzir, Bruninho. Beleza. Ele disse, né, Vitor, se ele até tinha falado a respeito do Michael Jordan, se o Michael Jordan estiver estando lá, né, que as coisas sempre são complicadas, né? Com o Michael Jordan, né, é muito difícil, tanto é que o Knicks não conseguiu bater, né, no Chicago Bulls quando o Jordan estava lá e tal, e que se ele não tivesse, que talvez as coisas poderiam ser diferentes, né, mas... Agree. I agree with you. I love and I hate Jordan. I love, né, because great player, but I hate because Knicks. Ó, Yes. A sua rica história com o Knicks, né, como eu disse, é muito rica e longa. Mas por qual motivo, Charlie, a franquia não consegue construir ídolos a longo prazo? Yeah, your history with the Knicks is very rich and long, but why today the franchise can build idols in a long term? In your opinion? Only thing I can think of is going through transition from all the instability years that they've had in management, coaching, and even players. So hopefully, you know, with the new management, Leon Rose, Tom Thibodeau, I think it's Scott Perry. Hopefully they can all be aligned so that they can continue to move the franchise forward. They had to step back this year as far as
not being able to make the playoffs so far, unless they go on a big run here late. And hopefully they can keep their young players. RJ Barrett is one that we need to continue to work around, and provide, also give them some help with some veteran guys as well. I know they have Cam Reddish that they just brought in, and some other young talented players that they can build around, and put some pieces to where they can at least be competitive in the Eastern Conference. So I think right now they just need to stick with the coach, the management. Everybody need to just stay status quo and make necessary changes appropriately, but find some stability. Find someone you can hang your hat up, or build around on the team, and go from there. Ele mencionou, né, Vitor, alguns fatores, né? Principalmente, ele acredita que agora, né, não consegue ter jogadores de longa duração no time, né, pela instabilidade técnica, né, tanto de diretoria ali, né, das pessoas que pertencem ao Knicks ali, que tomam as decisões, tanto de treinadores e tal. Então, o Knicks foi de altos e baixos, né, constantemente mudando e tal, e que as coisas não tinham uma fluidez. Então, é muito difícil você conseguir manter atletas por perto, né, e tal. E ele agora acredita que com essa nova diretoria, né, ele acredita no trabalho do Leon Rose, né, com o Tom Thibodeau, que eles possam fazer um trabalho, né, consistente no Knicks a longo prazo, né, e construir a equipe em volta dos jogadores jovens, né. Ele mencionou a questão, até mencionou o Cam Reddish, né, o próprio RJ Barrett também, que vai ser um bom jogador na liga, que o Knicks fazer essa construção, né, achando, também, né, trazendo veteranos ali para poder integrar a equipe muitas vezes, para poder tomar as decisões, para não deixar as decisões somente na mão dos jovens, né, mas construir em volta deles, dentro dos jovens que o Knicks tem, criar boas peças, né, para poder formar uma equipe mesmo. Não, com certeza. E RJ Barrett, Charlie, will be all-star, superstar? What do you think? O que você acha sobre RJ Barrett? I think he is worthy of building a team around. Hopefully they can sign him. I keep hearing this deal where I was the last New York Knicks to re-sign with the team. So hopefully they can re-sign him and build around him, because he has great ability, and you need those types of pieces to be able to continue to develop, which he's developed over the last 2 or 3 years, or 2 years, or how long he's been in the league. He's gotten better, and that's something that you want to see in a young player, is them come back with something different and being better than the last year. So I think he's someone that they can build around, his ability to be able to score the basketball. Of course, they all going to have to defend probably a little bit better, so they can, be a factor. But then, this season, they've had great moments where late in the season they lost six games in a row, but they were winning all of the games late in the fourth quarter, and they found a way to lose the games. And so that's the kind of stuff that you have to continue to develop and grow in, so that you can turn that corner. Ele mencionou, né, Vitor, que ele acredita, por exemplo, né, que o RJ Barrett vai ser um grande jogador e tal, e ele espera realmente, né, que o Knicks assine com ele novamente, né, e tal, que é para que ele fique muito tempo, né, e que o Knicks possa construir em volta dele, principalmente para que tenha essa constância com a equipe, né, e tal, que ele é um jogador que tem muita habilidade, né, e tal, e que ele acredita que o Knicks pode fazer um bom trabalho se começar a desenvolver, né,
melhora as ideias de jogo e tal, e outras coisas, né? Por exemplo, ele mencionou que o Knicks, por exemplo, perdeu 6 jogos seguidos, mas todos esses jogos o Knicks estava com a liderança e ia para o último quarto com a liderança. Então é saber equilibrar ali, tomar as melhores decisões e tal, ver como a equipe vai se manter, né, na liderança, porque não é uma equipe que foi destruída o tempo inteiro, né, que entrou para perder o tempo inteiro. Ela competiu de igual para igual, muitas vezes ali, e perdeu lideranças absurdas, né? Um dos casos foi contra o Brooklyn Nets, né? Perdeu uma liderança absurda. Então, basicamente, é isso, né? Que, tipo assim, é entender esse processo para que o Knicks possa fazer e construir em volta do RJ Barrett. Ah, com certeza. I super agree with you. Super. Ó, has a question for you, ó, do Leonardo Zani. Traduz para ele, para mim, Bruno. Como foi trabalhar ao lado do Lateral Sprewell? How was having with the Lateral Sprewell teammate? How was play with him? Latrell was a Yes. very good teammate. You know, you could definitely count on him on the floor. He was a scorer, guy that defended, and so when you talk about, you know, the type of teammate you want, he was definitely one. You know, when it came down to being on the floor, and of course you heard about all the other stuff around, you know, him, but he was really, really cool with us. You know, when he hit the floor, he was all in, and so you know, we all have our things that we have to work through, and he was no different. Just like me, I had things I had to work through as well, on and off the floor. But when it came down to a teammate, he's the guy that I would definitely want to have around me. Oh, nice, man. Ele mencionou, né, Victor, que foi o Latrell Sprewell era um jogador excelente, né, para ter como companheiro, né, e tal, porque era um cara que pontuava, né, e tal, que defendia, né, bem e tal, jogava junto com a equipe, né, e ele até mencionou, né, que assim, fora também, que era um cara legal, né, de ter ali. Mas que assim, no geral, né, ele disse como ele também tem coisas para trabalhar, o Latrell Sprewell também tem coisas para trabalhar, principalmente fora das quadras, né, e tal, mas como companheiro de time, como pessoa ali para estar em volta, ele disse que era excelente e que era muito bom ter ele em volta, que se você for mencionar alguém que você pretende ter como colega de time, essa pessoa era o Latrell Sprewell, por exemplo. Quero perguntar para o Charlie, porque, ó, quinta-feira, Charlie, nós vamos entrevistar um dos filhos, né, do Anthony Mason, né? Como era Anthony Mason? Yeah, Victor mentioned the next live will be with the Anthony Mason's son. He will talk about his father. And Victor asked how was work with Anthony Mason? Mace was another great guy. I mean, he was a guy that he was kind of flashy, you know, with his gear, his haircuts. But when it came down to being a teammate, he was another guy that you want on your team to go to battle with. You know, he had to things just like we all had. He had to work on his jump shot, but he was a very good ball handler for a big guy at that time, and he played hard. You know, he was a very good defender, and he made basketball winning plays. But you love Mace. Mace, you know, was a guy that you enjoyed being around. He was funny, and you know, just a character to be around. And so, you know, I hate to see him pass away, but he's a guy that we will always remember during my time with the New York Knicks for sure. Oh, nice, man. Ele mencionou, né, Victor, que ele também era um excelente companheiro de time, né? Alguém para jogar
volta, né? Ele falou que ele tinha um ball handler muito bom para um jogador grande, né? Que é algo bacana. Ele citou que, tipo assim, é um jogador extremamente habilidoso, né, e tal. Participava também muito bem, né, com a equipe. Stronger. É um jogador que você quer, sim, jogador que você tá em volta, né, e tal. E ele disse que era muito bom, né, também, para jogar com o Anthony Mason. Então, disse que é algo sensacional. I imagine, I imagine. Ó, como você observa os últimos anos do Knicks, né, com o retorno aos playoffs, né, na temporada passada, e o time indo mal, né, ou seja, uma temporada de redenção, né, a anterior, e essa uma de decepção. Como que você avalia? Yeah. What do you think about it? For example, the Knicks back to the playoffs and the last season, and this season, for example, the team struggle a lot. So, what are your opinion about this, and what do you think about the future about the Knicks? What the Knicks will do the next step? For example, what the Knicks need to do, and something like that. Well, last year, I think they were excited with Thibodeau, being, I think that was maybe his first or second year there. And so, and then they had Derrick Rose as well. They made it to the playoffs. They went on a run in the second half of the season to get them, propel them to the playoffs. And they started out slow, and then they hit their stride and made it to the playoffs, but weren't able to get over the hump, against the Atlanta Hawks. And I tell people winning is hard. You can't take it for granted. You still have to go through the process of what it's going to take to win. And this year, they started slower again, or they started out okay, and then all of a sudden they started losing games, and um, and they weren't able to recover. Derrick Rose got hurt during this whole stretch, and so he hadn't played in quite some time, and I think that hurt them. When you talk about taking a guy who has that type of experience off of your team, it definitely hurts. They tried Walker, but he wasn't able to pan out at that position, and so I think that was a setback for them as well because they were dependent on him to play a role in helping them get over the hump. But I'm not sure how healthy he is, and it's just one of those years. I mean, like I said, they've had their moments where they were winning games and lose them in the end. And those are some of the games that could make a big difference in whether you have an opportunity to get in one of those play-in games or not. And I think that's been the biggest difference. Oh, yeah. Ele mencionou, né, Victor, que na temporada passada a equipe do Knicks foi muito bem, né, e tal, mas começou lento, né, e tal, que foi ganhando corpo, né, e tal. Os jogadores, por exemplo, Derrick Rose, né, ajudaram a levar a equipe, né, junto com o Randle e tal, ajudaram a levar a equipe, né, para os playoffs e tal, e é algo que empolgou todo mundo, principalmente pelo período que o Knicks passou fora dos playoffs e tal. E voltar foi algo muito, muito legal, né? E que o Knicks conseguiu na reta final ali poder vencer jogos e liderar. E esse ano, né, a equipe começou da mesma forma, né, mas sofreu bastante, porque perdeu jogadores, por exemplo, como o Derrick Rose, né, e começou a emendar sequências de derrota que é difícil você estar preparado mentalmente para poder suportar, ainda mais perder jogadores que são importantes, né, por contusão, por lesão. Acaba atrapalhando esse processo, né, da equipe de poder se recuperar na temporada como foi na temporada passada, né? Então acabou que atrapalhou muito, né, todo esse contexto, né, para o Knicks. O Knicks tentou também, fez algumas tentativas que não funcionaram, por exemplo, como Kemba Walker, né? Ele não sabe como é que está o joelho dele, né, e tal, mas é algo também que acabou não funcionando e a equipe contava muito, né, e tal, tanto é que agora está improvisando o Alec Burks, né, está na posição lá e tal, então
liderando a equipe, porque o Knicks agora precisa tentar terminar a temporada de forma decente. Então acaba que todo esse contexto, né, dificultou muito para a equipe do Knicks essa temporada, mas que a liga é isso, né? Você tem os altos e baixos, você tem que tentar aproveitar as oportunidades o máximo que você conseguir, né? Então a diferença agora não é tão grande assim, né? De derrota, tipo assim, porque a equipe teve muitos jogos que ela poderia ter vencido, né? Tá faltando alguns detalhes para poder pôr a equipe de volta nos trilhos, né? Super agree with you. Uma questão que eu acho legal o Charlie saber, ontem o canal Knicks Fans Brasil fez 1 ano, né? 1 year, our channel, né? Essa live está sendo inclusive um presente, né, para nós aqui do canal. Queria dizer para ele que, assim, é uma grande honra isso, porque ano que vem, né, nós estamos, Bruno, procurando esquematizar uma excursão do canal Knicks Fans Brasil para Nova York. E espero, né, que mais ou menos 20 brasileiros em média até o momento, e que vai ser uma grande honra se nós, né, pudermos ter a chance de conhecer, né, o Charlie Ward, de repente até a gente pega uma bola, né, assina e sorteia aqui para o pessoal que não puder ir na excursão, né? Se ele puder, de repente, autografar, né, o Blood in the Garden para mim, seria uma grande honra, né, para todos nós brasileiros aí que estão pensando em fazer essa excursão do canal Knicks Fans Brasil. Legal. Vou falar para ele. Victor mentioned yesterday was the birthday of the channel, complete 1 year. So for us, this live is a birthday gift. It's really good for us. And Victor mentioned we intend to visit New York and visit in US the next year with 20 people. I think more or less this. And we intend to visit you, meet you face to face, and maybe you can sign a jersey for us. It will be something really good and special for us too. Well, most definitely. Of course, I live in Tallahassee, and I've never been to Brazil, so maybe one day I can come over there to Brazil with the wife and family to check you guys out, and hopefully, if you're in New York with your friends and family, I'll be able to come and meet you guys there as well. But happy birthday to New York Knicks Brazil, and I definitely appreciate you guys having me on. It's a great honor, man. It's a great honor. Ele estava falando, né, Victor, que ele mora em Tallahassee, que ele pretende também, talvez no futuro, né, ir pro Brasil e tal, né? Quem sabe a gente possa se encontrar, né, e tal. Come to Brazil, man. São Paulo, Brasil. Aí ele falou, né, Victor, que também que é o seguinte, mas que também, né, a gente pode ver, assim, caso for para Nova York, encontrar lá e tudo vai ser também muito, muito legal, né, ter essa interação e que ele deu feliz aniversário, né, pelo canal, tá completando 1 ano e tal, e que algo muito legal, né, então ele mandou um olá um feliz aniversário para todos os fãs do Brasil, né. Como é que é? It's a great honor for us. Great. You, the first player in this channel, man. You, como é que é? Ele tá marcando história, fala para ele. Tá fazendo história aqui no canal. Yeah. Victor mentioned your history in the channel right now because it's a really honor for us to receive a player play for the Knicks so many years, 11 years, man. This is huge, and for us, it's a really special thing. Well, I appreciate it. I'm a New York Knick through and through. They gave my first professional job after college, so I'll always be a New York Knick. And I'm glad that I was able to share this moment with New York Knick Brazil. Thanks so much. Truly an honor. Pergunta para ele, Bruno, se dá para a gente fazer mais 2 perguntas. Yeah, Victor asked if we have time to two more questions. Sure. Primeira delas,
Existe uma fórmula para fazer o Knicks voltar a ter o protagonismo visto em sua passagem pela franquia nos anos 90 e 2000? Yeah, Vitor asked you to have some formula or something you believe the Knicks need to do. They just do what you did in the past with the Knicks, play with relevance in the league, play in the playoffs, with a great games. And yeah, Peter asked if you believe have some formula or something the Knicks need to do to back in the track then and back to play just like the 90s. Well, of course, the game is different in this day and age, but one thing that's not different is you have to play defense and you have to score the basketball. So, I mean, no matter how you try to slice it, you need those types of players, and the chemistry has to be right as well. So I think, being able to identify who your star players are and their roles, I think will play a big part in their success moving forward. I know they've identified R.J. Barrett as one, and I'm drawing a blank on, I think it's Robinson, the big center, yeah. Mitchell Robinson. He's another guy that I think they can build around. He has to develop a little bit more offensively. Defensively, I think he's something that they can, use. But his maturation process will determine how far they go if they're going to keep him around. He's going to have to get better, on the offensive end. He's going to have to improve on that end to be able to help him out outside of just being a rim runner, dunk the basketball, finish around the rim. They're going to have to be able to throw him the basketball and feel comfortable with him scoring in order for them to, continue to progress. But IDing they need three guys that they can build around. IDing those three guys, I just named two. I'm not sure who the third guy is. I'm not sold on Julius Randle right now as that third guy. But if they can find a third guy that can take pressure off of R.J. Barrett and some of the other guys that they're dependent on, they'll be back. And so hopefully they can find the right veteran group to put them around. And Coach Tibbs, continue to evolve as a coach. And just like all winning teams, they need great peer leadership. And I'm not sure if the young guys right now are that. And so that's probably why they're struggling when you don't have great peer leadership. Oh, yeah. Ele falou, né, Vitor, que é tipo assim, essa questão, por exemplo, ele mencionou que tem dois jogadores que ele acha que o Knicks poderia tentar construir em volta, mas por diferentes situações, né? Uma seria o R.J. Barrett, né? Outro seria o Mitchell Robinson, né? Que é um jogador muito, que é um center ali, né? Que é um jogador que é muito bom ali para pegar rebotes e tal, é muito participativo, então consegue defender muito bem, proteger o aro, então com esses dois jogadores o Knicks pode conseguir muitas coisas, né, e que adicionar um terceiro cara ali que ele realmente na equipe ele não vê e tal. Ele até mencionou o Julius Randle ali como um jogador participativo e tal, mas que o Knicks precisa encontrar esse terceiro jogador para jogar. Yes, I forgot. There's another guy that I like that's a rookie. Quentin Grimes is someone they can look to build around. And Quickly is another guy Kuechly, that I love Kuechly. They can build around. And so I think if they can just keep those guys continue to progress and mature, those are some guys as well that I think they can build around to be successful. They need some good veterans, as I mentioned, but I think those four guys that I mentioned can definitely be a nucleus that they can build around. Oh, yeah, nice, man. Ele disse, né, Vitor, que ele até adicionou mais duas peças, né, que ele tinha esquecido de falar, né, que o Quentin Grimes e o Emmanuel Quickley, acredita que o Knicks pode criar um núcleo, né, jogadores bons ali, e que aí precisaria só adicionar uns veteranos, né.
adicionar jogadores ali para fazer esse núcleo de veteranos ali também, para poder acrescentar muito para a equipe. Então, que o Knicks fazer essa mescla, que todo time precisa. O Knicks não pode ser só um time de jovens, mas também não pode ser só um time de jogadores veteranos. Então, fazer essa mescla perfeita, ele acredita que esses 4 jogadores que ele mencionou podem ser muito, muito úteis para a equipe no futuro, né, e tal. Então, que nesse contexto era o que ele se recorda, que ele acha que ele realmente acredita que o Knicks pode fazer para o futuro próximo, né? Great. Essa pergunta do NBA Fan Brasil é uma pergunta que até eu realmente gostaria de ter colocado na pauta e esqueci, que realmente é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, Charlie. Pergunta ao Charlie, que fez parte de uma geração raiz, marrenta, cheia de rivalidades. O que ele acha dessa NBA de hoje, cheia de panelas, super times, Big Three? Yeah, NBA fan Brazil asked to you what your opinion about, because you play in the league. Was a completely different game. The players play so hard with intensity, and was very, very tough to play in the league for many reasons. And today have a lot of super teams. A lot of players like to play together, but they don't ask it any challenge. For example, they don't want to play, for example, in New York or something like that. And what do you think is the difference between 2 generations? Well, during my time when we played, we didn't have social media and cell phones. Cell phones were just coming out, and so in this day and age, they have everything. You know, they have social media, they got Wi-Fi. I mean, there's a lot of differences. And you know, when we were coming through, when I was playing in the league, you know, we were sitting there watching The Last Dance, and the games were 93 to 87. If you get one of those games today, you may not. I don't know who's playing. It does happen, but not very often. And you know, they kind of lack some of the defensive rules, hand checking, body checking. They've kind of started to let that go back again. But guys today are so efficient shooting the 3-point shot and offensively that it's very hard to, you know, guard, and you're just hoping that some of these guys are off or missing. And defensively, you know, the game has gotten more to switching, and so it's more of a one-on-one game. When I was coming through, we didn't do a lot of switching. You know, it was getting through screens, getting over screens. We had, you know, the big guys were hedging or blitzing, and so that's the way we played. But in this day and age, everybody's switching, big, small, it doesn't really matter, and they're having to X out. So, you know, there's a lot of differences. Some good, you know, some bad, because some of the shots that I see aren't very good shots, but it is what it is. I enjoy basketball in general. And so I like watching the Phoenix Suns. I enjoy watching some of the teams that get after defensively every game. And then offensively, I like when the ball moves and people move and guys can still get the same shot that they can get once the ball is, you know, in one person's hand. And so it's the generations have changed, which is a good thing. But some of it, you know, on bad teams, the reason they're bad for a reason. Oh, yeah. Ele falou, né, Vitor, que, assim, ele mencionou o primeiro fator principal, né, foi as redes sociais, né, e tal, o fator, por exemplo, que leva, né, muito, tipo assim, muitos jogadores e tal, que na época dele não tinha, né,
isso, né? Não tinha social media e tal, essas coisas assim, que tipo, acaba tornando o jogo um pouco diferente, né? Principalmente para quem assiste, né? E tal, a repercussão do jogo e tal, né? Ele mencionou, por exemplo, Last Dance lá, que se você for ver os jogos eram abaixo de 100 pontos muitas vezes, porque era muita defesa, né? E deixava muito o jogo correr, né? E tal, que ele até acredita que essas são umas coisas que tinha que ter, né? E tal. Ele mencionou também que essa questão dos chutes, né? De longe e tal, acabaram tipo, mudando também, que é muito difícil você defender jogadores, né, que têm essa habilidade, né, de chutar de longe e tal, é muito complicado, então o jogo mudou, né. Ele falou que assim, que existem coisas que são para bem, né, e outras que são para mal, né, que essa questão de muitas vezes, tipo assim, também muitas vezes eles não se importam muito ali com a defesa, né? Muitos jogadores ali às vezes não querem sair no pôster também, né? Tomar uma enterrada na cara, alguma coisa, então eles não se esforçam tanto ali com relação à defesa, todas as situações de jogo, né? E tal. E também muitas vezes os jogadores jogam para as redes sociais, né, e tal, então é um mundo completamente diferente, que ele diz que tem coisas boas e coisas ruins, né, e é muito diferente você for ver o placar do passado, né, que era abaixo de 100 pontos, e hoje está 130, 140, tem jogos, então a diferença é grande, né, e principalmente a questão do ataque, mas que ele mencionou que ele gosta de equipes como o Phoenix Suns, por exemplo, né, que apresentam uma boa defesa, né, uma defesa sólida ali, constante, e que no ataque movimenta bem a bola, né? Trabalha, ele não gosta, tipo, dessas coisas de um jogador isolado, um jogador que cria todas as jogadas, que faz tudo, entendeu? E que a equipe fica estática e tal, ele gosta de movimento, ver a bola movimentando de um lado para o outro e tal, ele gosta de ver movimento em quadra. Então, que desse contexto é o que ele acha que das equipes de hoje, por exemplo, os Phoenix Suns é uma das equipes que atrai ele bastante. Charlie, queria dizer para você, né, antes de encerrar, que a importância dessa live, para mim, é gigante, giant, né, a importância dessa live. Eu comecei o canal Nick Fans Brasil, Charlie, porque eu tinha perdido, né, a minha mãe, né, my mother, né, passed away, né, e entrei em um processo de depressão, certo? E o canal Nick Fans Brasil surgiu, né, nessa fase, o Knicks, né, o New York Knicks, surgiu, né, com o canal, me aproximou de pessoas. Hoje, olha só, estamos trazendo você aqui no canal Nick Fans Brasil. Então, só quero que você entenda que a importância da sua vinda aqui no canal é muito maior, talvez, do que você pensa, né? Então, para nós brasileiros que estamos na luta com o New York Knicks aqui no Brasil, que infelizmente não está bem nos últimos anos, é de vital assim, importância saber o quanto foi importante a sua visita aqui no canal, de um projeto que ontem completou 1 ano, né, 1 year, e já nesse primeiro dia, né, a gente já traz você aqui no canal, né? Então, é um agradecimento muito, muito, muito especial da minha parte. Os anos 90 foram muito importantes para mim, né, que eu me tornei um Knick fan, né? Então, só tenho a agradecer a você, né, por essa live e espero te conhecer em Nova York aí na nossa excursão do canal Knick Fans Brasil. Thank you so much. Yeah, Victor mentioned he started this channel because he entered in the process of depression because of he lost his mother. Is someone so important in his life, and he said, "I'll bring you here. Yeah, he's a really good player. Played for so many years in the Knicks." And he watching you on TV and already see you face to face is something really special, and have this opportunity is so important to him and so important to the channel, so important to the fans here in Brazil. So he wants to let you know he's so grateful for you. Came here, talk with us is really, really special thing. I'm sad to hear about his mom passing away, and condolences to you and the family. And I appreciate you for having me. You know, like I said, I've never been to Brazil. I never thought that I would ever be in Brazil in any form or fashion. But I'm grateful that
you started the channel, so I couldn't be in Brazil. So come to Brazil, man. São hopefully Paulo. one of these days I'll be able to come over and possibly do a basketball camp or just hang out. I'm not sure. Y'all got beaches over there? Yeah. No, not in São Paulo, but yeah, we have here near of São Paulo, Santos, yeah, Guarujá, and another cities there, and Rio de Janeiro too. It's not so near, but I will go to Rio de Janeiro to see you. yeah. Don't problem. I'm not. I know I hear the names. I know about Rio de Janeiro, but like I said, I've never. There was a young lady who played volleyball at Florida State during the same time that I was in school. She's from Brazil. Wow, great. I can't remember. I forgot her name. But hopefully one of these days I'll be able to get over there. Yeah, for sure. Will be really good, man. Ele falou, né, Victor, que ele até mencionou, né, que ele conheceu uma garota que jogou no Florida State, né, que tava lá e tal, que era brasileira, jogou vôlei, e que ele ouviu a cidade e tal, né, que ele acha interessante, né, um dia assim visitar, vai ser algo bom, né, e tal, mas que ele pretende fazer isso no futuro, né, e tal, vai ser muito bacana. Com certeza. Enfim, né? Tem muita gente perguntando aqui no chat, mas pessoal, temos o nosso tempo com Charlie Ward. Infelizmente, né? A gente até passou do tempo que estava programado, pessoal. Então peço desculpa a todos aí, mas espero que todos tenham gostado, né? Dessa live com Charlie Ward, né? Thank you so much, Charlie, né? Thank you so much, Bruno, né? Nosso translator aqui, ó, nosso interpreter, né? Nessa live. Valeu. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Deixem o like, compartilhem aí com as pessoas, que essa live, ó, foi very, very, very special for me, for Bruno, for everybody. That's great. Pessoal. Thanks, Bruno. Opa. Bye, Thank you so much. have a good one. Muito obrigado.